السلام عليكم طلاب. إن شاء الله اليوم حنبدي محاضرتنا الثانية للكورس الثاني لمادة العقاقير. طبعا الكورس الثاني بالنسبة للعقاقير والكورس الأول بالنسبة للصف الثالث. اليوم محاضرتنا راح نحكي على الكربوهيدرات، وراح ندخل بتفاصيل الكربوهيدرات ومن شنو تتقسم. طبعا انتم حتاخذوها هاي تفاصيلها بالبايوكيمستري، فأنا ما راح أعطيكم تفاصيل كلش دقيقة مثل البايوكيمستري. راح نحكي حكي جنرال. احنا حكينا باللكتشر الاول عن الفوتوسينثيسيس، وحكينا من شنو متكون الفوتوسينثيسيس وشلون صار الجلايكولايسيس متقسمه الى باثويات، كل باثوي شي يسوي لي سكندري ميتابولايت، وقلنا كل باثوي شنو اهميه هذا الباثوي وش راح ينطيني نتائج من سكندري ميتابولايت. هذا الحكي كلش مهم. هسه راح نبدي نحكي على نحكي على الكربوهيدرات والجلايكوسايدز بالتفصيل. نجي نحكي على الانترودكشن بسيطة على الكربوهيدرات. The carbohydrates are defined as aldehydes or polyhydroxy ketones. البوليهيدروكسي يعني شنو؟ هي عبارة عن مجموعة OH جروب. بولي يعني متكونة من أكثر من OH جروب. شنو كيتون أو الديهايد؟ يعني الشجرة بصورة عامة والكربوهيدرات هو يتكون يا أما الديهايد أو يتكون من كيتون. They are substances of universal occurrence and are much abundant in plants. يعني هي أكثر شيء موجودة بالplants rather than in animals. Carbohydrates are grouped into two major classes: simple sugars اللي هي saccharides and polysaccharides اللي هي المعقدة أكثر من simple sugar. Low molecular weight carbohydrates are crystalline, soluble in water and sweet in taste. Example على low molecular weight هي glucose, fructose and sucrose. The high molecular weight carbohydrates polymers are amorphous, tasteless بينما قلنا ذي شنو كانت crystalline, tasteless بينما ذي كانت sweet, and relatively less soluble in water مذوب بالووتر مثل simple sugar مثل الجلوكوز. Example عليه الستارش أو السليلوز, gums, pectin, aniline. Depending upon the chemical structure, saccharides are subdivided as monosaccharide, disaccharide and trisaccharides. هذا تقسيم الساكرايدز اللي راح يجيني هسه. المونوساكرايدز من اسمها مونو يتكون من أحادية، والدايساكرايد داي من اللفظ مالتها الداي يعني ثنائي، والتراي هي ثلاثي. هسه نحكي تفاصيلها. هذا التقسيم الكربوهيدرات. شوف الكربوهيدرات هي simple، والكربوهيدرات اكو complex اللي هي متكون من many sugars. السمبل هي قلنا مونوساكرايد ودايساكرايد. هذا طبعا تقسيم بسيط، بينما اكو بدها تراي وتترا وبنتا وهكذا وهكسا، ويعني يستمر التقسيم. هذا يعني خلينا نقول سكيم بسيط. المونوساكرايد مثال عليها الجلوكوز وفركتوز وجالاكتوز. الدايساكرايد مثال عليها المالتوز والسكروز واللاكتوز. بينما نجي على الكومبلكس اللي هي بتكون من ماني سكرايدز ماني شوجر اللي هي ستارش والجلايكوجين والفايبر، وقلنا احنا مثال عليها بذاك السلايدز. مثال عليها البكتين، وقلنا مثال عليها الجامز واتسترا، هواي انواع. طبعا نجي على اول جزء اللي هو المونوساكرايدز. Monosaccharides are sugars which cannot be further hydrolyzed to simple sugars. هي simple يعني ما تحتاج بعد تسوي لها hydrolysis. They are classified according to the number of carbon atom in sugar molecules. يعني طبعا يتقسمون حسب النمبر مال الكربون موجودة بين بالsugar molecules. حيتقسمون هذا المونوساكرايد إلى بايوسز وإلى ترايوسز وإلى تتروسز. البايوسز they contain 2 carbon atoms. They do not occur free in nature. بينما trioses they contain 3 carbon atoms but in the form of phosphoric ester. مثال عليها الجليسرالديهايد. Tetroses هذا طبعا مالتها الكيميكال فورمولا. They contain 4 carbon atoms. مثال عليها الارثروسز and therioses. Pentoses هذا chemical formula. They are very common in plants and are the products of hydrolysis of polysaccharides like hemicellulose, mucilage and gums. Example arbinose, ribose and xylose.
بينما الهكسوسز طبعا هي السداسية يعني they are the monosaccharide contain 6 carbon atoms. They are further divided into two types, aldoses and ketoses. They may be obtained by the hydrolysis of polysaccharide مثل البنتوسز طبعا like starch aniline. التايبس ما قلنا aldoses وكيتوسز. aldoses هو الجلوكوز، مانوز جالكتوز. الكيتوسز طبعا يعني الالدوسز من اسمه يعني هو الديهايد، بينما الكيتوسز هو كيتون، هو مثال عليه فركتوز اند سوربوز. الهبتوسز طبعا هذني قلنا بالاعتماد على النمبر مال الكربون اتوم. هبتوسز يعني 7 كربون اتومز contain 7 carbon atoms vitally important in the photosynthesis of plant and glucose metabolism of animals and are rarely found accumulated in plants. يعني أكثر شي بالأنيمال. Disaccharides, carbohydrates which upon hydrolysis yield two molecules of monosaccharide are called as disaccharides. يعني they are formed from two monosaccharide to form disaccharides. Trisaccharide, as the name indicates, these liberate 3 molecules of monosaccharide on hydrolysis. يعني trisaccharide upon hydrolysis they yield 3 molecules of monosaccharides. Tetrasaccharides, a tetrasaccharide yields on hydrolysis 4 molecules of monosaccharides. Polysaccharides, on hydrolysis they give an indefinite number of monosaccharides by condensation. With the elimination of water, polysaccharides are produced from monosaccharides. Now we're gonna talk about gums. We previously mentioned that gums are a type of polysaccharides. So there are 2 types here. We have natural gums. Example for natural gums. Here you see I have in the picture a natural gum. So here we have seaweed gum, agar, plant exudate, acacia وتراجع gums, seed gums, gar gum والأيزبوغول والتامرند يعني بالعربي اللي هو التمرهند يعني. هذا طبعا types مال الجمز. plant extracts pectin, larch وارابينو galactone galactone sorry. animal extract chitin. يعني هاي طبعا انواع الناتشورال جامز اللي هي جاي من السيويد او من plant exudate او plant extract او seed gum او animal extract. Here we're going to talk about prepared gum. Biosynthetic gums, xanthan, dextran, with starch and its derivatives, dextran, cellulose derivatives. These types are for prepared gums, they are not natural. Chemical test for carbohydrates. We have chemical test to identification of sugar and carbohydrates. First we have Moselec test, the second is Fullenk test. The first Moselec test, the test is positive with soluble as well as insoluble carbohydrate. It consists of treating the compounds with alpha-naphthol and concentrated sulfuric acid, which gives purple color. So it's the positive result will give me a purple color. It's for insoluble and for soluble carbohydrate. It's treated with alpha-naphthol and concentrated sulfuric acid, while the other test, Fullenk test, to the solution of test sample with equal quantity of Fullenk solution. We have Fullenk solution A and Fullenk solution B is added together after heating. Burke red precipitate is obtained. It will give me the positive test as the red precipitate. Now we are going to talk about glycosides, which are a type of secondary metabolite, and we are going to classify them and give them types of the glycosides and what are the glycosides and the isolation of glycosides, etc. So here glycosides are compounds that yield on 1 or more sugar among the products of hydrolysis. The most frequently occur sugar is beta-D-glucose, although raminose, digitoxose, cymarose and other sugar are component of glycosides.
So what's the meaning of glycoside? It's a compound upon hydrolysis will give me a sugar and non-sugar part, and they are linked together by glycosidic linkage. The sugar part frequently is the beta-D-glucose, but also there is raminose, digitoxose, tamarose, etc. from the types of sugars. And we are going to talk about their classification. Chemically, the glycosides are acetals. They are acetals in form. The non-sugar component is known as the aglycone part, while the sugar component is called the glycone. This was I mentioned previously. I mentioned they are compound contain sugar part, which is called glycone, while the non-sugar part is called aglycone, linked together by glycosidic linkage. And generally chemically, the glycosides are acetals. Here Here I have in the acetal formula. The acetal formula, as you see in that page, I have the C carbon and connected sorry to R1 and OR2 and OR3, and the other group is hydrogen. One should note that only the beta forms occur occur in plants. It should be noted that emulsin and the most other natural enzyme hydrolyze on only the beta varieties. يعني هنا نجي يقول لك انه الامولسين راح يسوي لي هيدروليسيس المن بس راح يسوي هيدروليسيس للبيتا فورم، واحنا بصورة عامة النباتات تحتوي على البيتا فورم فقط، على البيتا فورم بس، وطبعا اكو الفا فورم. هنا راح نحكي على الرول in the plants، role of glycosides يعني in plants، regulatory role أو sanitary role function، productive يعني هنا يعني حيشارك يا أما بالregulation سواء hormones enzymes، sanitary حيحافظ على النبتة، productive يساعد بالproduction مال plants. هذا الفائدة من الجلايكوسايد بداخل النباتات. classification، حقسم الكلاسيفيكيشن، طبعا أنا هذا قسمته للمختبر بس راح أعيده هنا همينه باعتبار based on the chemical nature of non-sugar moiety. راح أعتمد عن sugar moiety اللي هي شنية سميتها aglycone. هذا الكيميكالي ممكن تكون anthraquinone glycoside example سنة cardiac glycosides الaglycone portion هو اللي قلنا steroid example digitalis. عندي saponin glycoside والcyanogenetic glycosides example عليها الوايت cherry bark. Also we have isothiocyanate glycoside اللي هو black mustard، flavonoid glycoside هو rotra graveolens citrus طبعا. example we have also aldehyde glycoside example عليها الvanilla pods، phenol glycoside alcohol glycoside lactone glycoside and miscellaneous glycoside lysolic species. طبعا هاي تفاصيلها احنا راح نعتمد هذا التقسيم بالسمستر، راح نبدي بالكارديوكتيف glycoside وبعدين انثراكوينون etc. نكمل على باقي التايبس of glycosides. I have also classified the glycosides على nature of sugar moiety. احنا اول تقسيم كان على chemical nature مال الجلايكون، بينما هنا على الجلايكون. مثال عليها الجلوكوسايد اللي هي portion من الجلوكوز، رامينوسايد البورشن شوجر هو الرامينوز، البنتوسايد الشوجر بورشن هو البنتوز، الفركتوسايد الشوجر بورشن هو الفركتوز، والارابينوسايد الشوجر بورشن هو الارابينوز. اعتمدت على الجلايكون واعتمدت على الاجلايكون. هسه راح اعتمد على اللينكيج بين الجلايكون والاجلايكون. ايش راح اعتمد على شنو؟ على اللينكيج. قلنا هو C glycosides some of the anthraquinone glycoside like cascaricide and cascara align and the allose shows the particular linkage. طبعا الأو glycosides اللي هي they are common in higher plants example عليه السنة والرباب.
glycoside occurrence of the glycoside is restricted to isothiocyanate glycoside like sinarin and black mustard. N-glycoside, the most typical representation of this is nucleosides. هذا طبعا باعتماد على شنو؟ على glycosidic linkage. Based on therapeutic nature of glycosides and the cardiac glycosides، طبعا هذا على therapeutic use مالتها. digitalis على laxative glycoside مثل السنة، طبعا ذولا كلها موجودين بالصيدلية. anti-ulcer glycoside licorase، antioxidant، anti-cancer، antibacterial و antimicrobial، وطبعا هواي انواع بعد من الثيرابيوتيك يوز للجلايكوسايدز، بس ما راح ندخل بتفاصيلها لان كلش هواية. حاجة احكي على general characteristics هاي بصورة عامة يعني اللي هي كل الجلايكوسايدز تمتلكها. All glycosides are hydrolyzed into sugar and another organic compound by boiling with mineral acids. However, in most cases, glycosides hydrolyze easily by the same plant enzymes in the same tissue but different cells from that contain glycosides. هذا اللي استخدمناه باللاب، انه سوينا شنو؟ سوينا هيدروليسيس للجلايكوسايدز، كسرنا الآصرة بالحرارة وبالأسيد. وهي بصورة عامة الجلايكوسايد صار لها هيدرولايسيس بشنو؟ بنفس البلانت بانزيمز كنا مثل الامولسين مثل ما قلنا للبيتا 1 يكسر الانزيم، يكسر هذا الآصرة ممكن بنفس النبات او ممكن different tissue. The glycosides contain sugar but still physical, chemical and therapeutic activity is based on a glycone portion. Sugar facilitates the absorption of glycosides helping it to reach the site of action. يعني شنو وجود هذا الجلايكون بورشن مهم عندي؟ ليش؟ لأن هو حيصير عندي هذا الشوجر facilitate الابزوربشن، يصير طبعا الذوبانية مالته عالية ويصير عندي absorption بسرعة، وبالتالي راح يوصل للتارجت مالتي مال السايت اوف اكشن. هذا طبعا أهمية الشوجر بالجلايكوسايد. Glycosides are crystalline, amorphous substances which are soluble in water and dilute alcohol but insoluble in ether. Glycosides are easily hydrolyzed by mineral acids, water, and enzymes. They show optical activity. Normally, they are levorotatory. Glycosides can't produce filling solution until they are hydrolyzed. طبعا بالفilling solution احنا قلنا شنو الفilling solution test؟ هو يعطيني positive على اليمين على الكربوهيدرات. هنا شو يقول لك؟ يعني قلنا بوقتها شنو يعطيني red precipitate. هنا يقول لك الجلايكوسايد اذا كانت يعني جلايكوسايد whole glycoside يعني كاملة شنو راح تعطيني negative result للفilling إلا في حالة كسر اللينكيج between them. فإحنا هنا بالمختبر شو استخدمنا طريقتين إذا متذكرون، هي الفراكشن A وفراكشن B. هاي فائدة من العملي والنظري يكون متحد سوا، إنه تربط المادتين. من اشتغلنا فراكشن A حكينا إنه الإكستراكشن كان the whole glycosides، فش راح يعطيني للفلين نيجاتيف لأنه ما موجود الشوجر واحدة. بينما بالفراكشن B مثل ما تتذكرون كسرنا الآصرة وسحبنا بالكلوروفورم الجلايكون، بينما احنا لو جايبين فاحصين بالفلين قبل لا اسحب بالكلوروفورم كان ممكن ينطيني بوزيتيف ريزولت لانه انكسرت الآصرة وصار شوجر واحد عن النون شوجر بورشن، وبالتالي اقدر افصل النون شوجر واحدة. هذا يعني شلون انديكيشن او ايدنتيفيكيشن للمادة. هسه نجي شلون نعزل isolation of glycoside. The drug contain glycosides finally powdered and subjected to successive extraction and succinylate. هذا طبعا اللي احنا سويناه بالمختبر مثل ما تتذكرون انه انا قلت لكم سويت extraction للجلايكوسايدز بالsuccinylate with alcohol as suitable solvent. اختارت solvent مناسب وسويت extraction. After extraction, collect the extract and treat with lead acetate to precipitate the tannins. After that filter it. هنا أنا تحدد والlead acetate. ليش؟ قلنا حتى يوخر لي كل unwanted material من التانين لأن ما أريدها بالتيست مالتي.
The filtrate is subjected to fractional crystallization, distillation, or chromatography, gives a pure component and extract molecular structure, is determined by the spectrophotometer, ultrared assays, infrared radiation, NMR and mass spectroscopy. هنا أنا مو مثل ما حكينا بالمختبر إنه شلون تحدث ويا الليد ستيت، هنا أريد أعزل pure compound من الجلايكوسايدز. يقول لك نستخدم طرق أما أسوي لها fractional crystallization أو أسوي distillation أو طرق الكروماتوغرافي مثل TLC والكولوم وال HPLC، وأسويها مادة نقية. وبعدين شلون قلنا نعرف هي مادة أنون؟ شلون نعرفها إنه هي المادة شنو؟ قلنا نعرف الكيميكال ستراكشر مالتها بشنو؟ قلنا بالIR وقلنا بالNMR والماس سبكتروفوتوميتر. كل هاي الطرق تكشف لي الكيميكال ستراكشر. أربط المواضيع كلها سوا. The principal pathway of glycoside formation involves شوية هذا السلايد أريدكم تراجعون وتجيبون ورقة وقلم تكتبون وياي، otherwise شوية راح يصير صعب عليكم. شلون متكون الجلايكوسايدز؟ A transfer of uridylate group from uridine triphosphate. عندك هنا لهذا اليوريدين triphosphate to a sugar 1 phosphate. هذا sugar non phosphate ايش راح ينقل يوريديليل جروب من اليوريدين triphosphate للsugar 1 phosphate. ايش راح يصير؟ enzyme catalyzing the reaction. شنو هي الانزيم؟ عندي الانزيم واحد اللي هو منه يوريديليل transferase، لان هو حينتقل يوريديليل للsugar 1 phosphate. ايش راح ينتج؟ يوريديليل داي فوسفيت، طبعا ما ناقص من عنده هنا يوريديليل جروب زائد الشوجر. وين راح الشوجر؟ اتحد وياه وكون طلع لي الPPI. بينما الانزيم المسؤول على هذا الرياكشن هو اليوريديليل ترانسفيريز، لأن هو انتقال يوريديليل جروب. هنا subsequent reaction mediated by الرياكشن الثاني راح يكون مسؤول عنه هو الجلايكوسيل transferase involve the transfer of sugar from uridine diphosphate. أنا عندي هذا اليوريدين دايفوسفيت، شنش راح يصير عنده؟ حينقل الشوجر، قلنا glycosyl transferase، هينقل اليوريدين الدايفوسفيت to suitable acceptor. هذا طبعا شنو suitable acceptor اللي هو الجلايكون. بهذا يتكون عندي acceptor زائد شوجر اللي هي شنو؟ هي طبعا هاي الجلايكوسايد، وهذا يبقى واحدة من اليوريدين دايفوسفيت. شوية إذا ما فهمتوها حرجع لكم. نجي نقول شنو اليوريديليل جروب ينقل من اليوريدين هذا اليوريدين ترايفوسفيت to a sugar 1 phosphate. هذا الشوجر نون فوسفيت راح يتحد ويا الشوجر ويا من يروح ويا اليوريدين الدايفوسفيت، يصير يوريدين دايفوسفيت شوجر بواسطة منه يوريديليل ترانسفيريز، قلنا بانتقال يوريديل جروب. زين ايش راح يصير عندي؟ راح طبعا الفوسفيت راح ينطرح، يبقى عندي يوريديليل دايفوسفيت شوجر. هذا اليوريديلين دايفوسفيت شوجر راح ينقل الشوجر للإكسبتر. الإكسبتر هي أي مادة من الجلايكون بورشن يعني مال الجلايكوسايد، فالشوجر والإكسبتر ايش راح يصير عندي؟ جلايكوسايد، ويبقى اليوريدين دايفوسفيت الوحدة. هذا فشي يعني بسيط، يعني هي بيها خطوات معقدة بس ما نذكر الخطوات، بس أردكم تعرفون هاي التو رياكشنز شنو الإنزيمز المسؤولة عليها وشلون صارت. أتمنى تكونوا فهمتوا المحاضرة، وأي شيء طبعا أنا موجودة بالكلية، أي واحد بيسألني أو بالكومنتس، ماكو أي مشكلة.